Hello and welcome back, my dear students. So it's me DK Kurum, your mathematics teacher from Tamu Tutorials. So before starting today's topic, I would like to remind you, so if you haven't subscribed my channel, so please subscribe it and press the bell icon so that you can get the notification earlier. And those who have already subscribed, I would like to thank you very much. I am very happy to you. So, and my dear students, so today I am going to discuss the chapter real numbers from class 10 mathematics. So this chapter is very simple also, and this chapter is very interesting also. So let us see. So in this video the following topics are covered. So first one is Eclipse division lemma, and the second one is fundamental theorem of arithmetic. Okay, so first one is Eclipse division lemma. So this lemma means it's a proven statement used for proving another statement. So this is a proven statement. Lemma means proven statement which is used to prove another statement. Okay, so Eclipse division lemma states that given positive integers a and b, two integers a and b are given, so there exists another integers q and r, satisfying. So it satisfies a is equals to bq plus r. Okay, I will show you a very interesting example to understand this. Okay, so if you divide 7 by 3, okay, so if you divide 7 by 3, what happens? So 7 divided by 3. Okay, 3 2s are 6. Okay, so remainder is 7 minus 6 is 1. Okay, so since this is less than divisor, so you cannot divide it further for whole numbers. So this is the remainder. So this is the remainder. This is the quotient. Okay, and these are the two numbers. Okay, suppose this is a, suppose this is b. Okay, so here 7 is equals to 3 into 2, 3 into 2 plus the remainder 1. 3 2s are 6 plus 1 is 7. Okay, so it is satisfying. Similarly, 7 means here a is equals to 3 is b, and 2 is, this is quotient q plus 1 is remainder r. So this is what actually the Eclipse division lemma. Okay, so here the condition for r is this should be less than b, r should be less than b. Okay, so r should be less than b. Since 1 is less than 3, so you cannot divide it further. Okay, and this r cannot be negative also. Okay, r cannot be negative also. It should be greater than 0 or equal to 0. At least it should be 0. So greater than or equal to 0. So this is the condition for r. Okay, so hope you understood this one. Okay, so a is equals to bq plus r. So this is the Eclipse division lemma, and condition for r is given. So hope you understood from my example. Okay, so next is application of Eclipse division lemma. Okay, application of Eclipse division lemma. So here some questions are given from exercise 1.1. Use Eclipse division lemma
to find HCF of. So application means use. Okay, Euclid division lemma चाहिँ कसरी युज हुन्छ, त्यसको एप्लिकेसन प्रयोग कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ एक्जाम्पल यहाँनिर दिएको छ. सो केमा युज हुँदो रहेछ, इट इज युज टु फाइन्ड HCF of given two numbers. Okay, so first question is done for you. 135 and 225, two numbers are given. So here we need to find HCF of 135 and 225. Okay, so without using the previous method, the method which we used to do. Okay, पहिला हामी जुन फ्याक्टराइज गरेर हामी गर्थ्यो त्यो मेथड नगरिकन we can use Euclid division lemma to find HCF of given two numbers. Okay, let us see यहाँ कसरी युज हुँदो रहेछ. using Euclid division lemma, a is equal to b cube plus r. Okay, since 225 is greater than 135, so you can use 225 as value of a and 135 as value of b. Okay, so in place of a you use 225 and in place of b use 135. So 225 is equal to 135 into 1. So why I have done into 1 is, if you do into 2, okay, if you multiply into 2, what happens, 135 into 2 is bigger than 225. Okay, so 135 into 2 नै यो भन्दा ठुलो हुँदैछ भने प्लस हामी के गर्नु, नेगेटिभ नम्बर त हुँदैन, कन्डिसन अफ r इज नट नेगेटिभ. ओके, सो इन्टु 1 मात्रै गर्नु सक्छ. सो यो गर्दाखेरि 135 into 1 गर्दाखेरि कति हुन्छ, 135 नै हुन्छ. सो 135 यो भन्दा स्मलर भयो. सो एडिङ हाउ मच, कति एड गर्दाखेरि चाहिँ 225 हुन्छ, प्लस 90 गर्दा 225 हुन्छ. ओके, सो फेरि हामीले Euclid division lemma use गर्नु पर्यो. ओके, अगेन एप्लाइङ Euclid division lemma फर 135 and 90. अब फेरि a को भ्यालु 135 हुन्छ, b को भ्यालु 90 हुन्छ. ओके, सो त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, 135 इज इक्वल टु 90 इन्टु फेरि पनि 1 गर्दा मात्रै यो सेटिस्फाई हुँदैछ. किन भन्दाखेरि इफ यु मल्टिप्लाई 2, 90 इन्टु 2 इज 180, सो विच इज ग्रेटर देन 135, सो यु क्यानट डु. ओके, सो इन्टु 1 मात्रै हामी गर्नु सक्छ. 90 इन्टु 1 इज 90 प्लस 45 गर्दाखेरि 135 हुन्छ. ओके, फेरि हामीले 90 र 45 को लागि गर्नु पर्यो अन्टिल यु गेट 0 एज द रिमाइन्डर. ओके, अगेन युजिङ Euclid division lemma for 90 and 45. So 90 is equal to 45. अब चाहिँ इन्टु 2 गर्दा एक्ज्याक्टली इट इज इक्वल्स टु 90. ओके, एक्ज्याक्टली इट इज इक्वल टु 90. यदि 90 भन्दा एकै मात्रै ज्यादा भएको भए पनि वी कुड नट युज, राइट. 40 इन्टु 2 गर्दाखेरि चाहिँ 45 इन्टु 2 गर्दा चाहिँ एक्ज्याक्टली 90 आउँदैछ. सो 90 अलरेडी आइसक्यो, प्लस के गर्नु पर्यो, 0. ओके, सो वेन एभर यु गेट 0 हियर इन प्लेस अफ r, सो द divisor is the HCF. Okay, so HCF is 45. So HCF in this case is 45. So hope this help you to understand the application of Euclid division lemma. So similarly you can use this method to find HCF of these two numbers, HCF of these two numbers from your book. Okay, exercise 1.1, question number 1. Okay, let us see another portion. Okay, so fundamental theorem of arithmetic. Okay, so fundamental theorem of arithmetic. So theorem is every composite number can be expressed or factorized as a product of primes. So and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors are occur. Okay, theorem is very simple. इट्स भेरी सिम्पल. यसलाई कम्प्लिकेटेड नबनाउने, एकदमै सजिलो प्रकारले बुझ्ने. के भन्दैछ भन्दाखेरि कम्पोजिट नम्बर भन्दैछ, एभ्री कम्पोजिट नम्बर. सो बिफोर द्याट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कम्पोजिट नम्बर, राइट. कम्पोजिट नम्बर भनेको नम्बर्स व्हिच हैज फ्याक्टर्स मोर देन 2. ओके, प्राइम नम्बरको चाहिँ के हुन्छ, खालि दुईटा फ्याक्टर्स मात्रै हुन्छ. त्यो चाहिँ के हो, 1 एन्ड इट्सेल्फ. एउटा फ्याक्टर 1 हो अनि अर्को फ्याक्टर चाहिँ ऊ आफै हो. त्यस्तो खालको नम्बरलाई हामी प्राइम भन्छ. लाइक नम्बर 2, 3, 5, 7 यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ, फ्याक्टर 1 हुन्छ अनि ऊ आफै मात्रै हुन्छ. अर्थात् यु क्यान से इट इज डिभिजिबल बाई 1 र ऊ आफैले मात्रै डिभाइड हुन्छ. ओके, त्यसलाई चाहिँ हामी प्राइम भन्छ. कम्पोजिट भनेको चाहिँ
numbers left after picking out the prime numbers. Okay, सबै प्राइम नम्बरहरूलाई टिप्यो भने चाहिँ नम्बर के रहन्छ, कम्पोजिट नम्बर रहन्छ नि त। अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु पर्दाखेरि, अर्को डेफिनेसनमा भनौँ भने नम्बर्स व्हिच हेज फ्याक्टर्स मोर देन 2। ओके, ऊ आफै र 1 बाहेक अरू पनि फ्याक्टर हुन्छ। जस्तै नम्बर 4 को फ्याक्टर के हुन्छ, 1 र ऊ आफै त हुन्छै हुन्छ, बिकज 1 इज द फ्याक्टर अफ एभ्री नम्बर, राइट। अनि ऊ नम्बर आफै त फ्याक्टर हुन्छै हुन्छ। अर्को 2 ले पनि डिभाइड हुन्छ, सो 2 इज अल्सो फ्याक्टर अफ 2 भनेपछि 4 को फ्याक्टर कतिवटा भयो, 3टा भयो नि, 1 भयो, 2 भयो, ऊ आफै भयो भनेपछि 3टा, द्याट इज कम्पोजिट नम्बर। सो 4 इज द स्मलेस्ट कम्पोजिट नम्बर भनेर पनि हामी चिन्ने गर्छ। प्राइम नम्बरमा स्मलेस्ट चाहिँ 2 हो, जो चाहिँ स्मलेस्ट प्राइम नम्बर पनि 2 हो, एन्ड अन्ली इभन प्राइम नम्बर पनि 2 नै हो। ओके, सो कम्पोजिट नम्बर भनेको आई होप इट्स क्लियर टु यु, राइट। नम्बर व्हिच इज फ्याक्टर मोर देन 2। ओके, सो अ कम्पोजिट नम्बर, एभ्री कम्पोजिट नम्बर क्यान बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट अफ द प्राइम नम्बर, प्राइम फ्याक्टर्स। सबै कम्पोजिट नम्बरहरू, कुनै पनि कम्पोजिट नम्बर चाहिँ उसको प्राइम फ्याक्टर्सको प्रोडक्ट गरेर हामी उसलाई एक्सप्रेस गर्नु सक्छ। सो फर इक्जाम्पल इट इज डन हियर, एक्सरसाइज 1.2 को क्वेसन नम्बर 1, 140। ओके, सो 140 इज डन हियर। सो 140, so I have done already here, 2 into 70 is 140, 2 into 35 is 70, 5 7s are 35, 7 1 is 7. So 140 equals to, I have done here, 140 equals to 2 into 2 into 5 into 7, 2 2s are 4, 5s are 20, into 7 is 140. Exactly, it is equal to 140, and all the factors here are prime. Okay, 2 is prime, 5 is prime, 7 is also prime. So this is the following the fundamental theorem of arithmetic. So I hope this helps you to understand this theorem also. Similarly you can use the same process for this question also, this also, this also, and this also, so that you can do all the questions in your copy, in your notebook. So from the book exercise 1.2. So thank you very much, thank you for watching, see you in the next video, thank you.